Good morning, children. This is about unit number 2, kinematics. So, we crossed various things about kinematics. So, first we understood what is resting object and moving object with respect to the time. We understood that. And how we are applying the force here. When the object is moving, that can be compared with 3 coordinates, the help of Cartesian coordinate. And using that, we explained the 3 dimension of movement 1, 2, and 3. So how we are using this Cartesian coordinate? In anticlockwise, x, y, z are placed as anticlockwise method that were discussed. 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension were discussed, and examples also. So we finished with 3rd dimension example in last class, and today we are going to start 2.3 elementary concepts of vector algebra. Elementary concepts of vector algebra. So இதை நீங்கள் lower classல படிச்சிருப்பீங்க. What is vector? What is scalar? மேபி உங்களை நிறைய பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கும், சில பேர் மறந்துருப்பீங்க. ஸோ ஒன்ஸ் we will recall what is vector and what is scalar. So these two things are differ. Vector means the thing will explain about magnitude and direction. It explains what? Vector explains magnitude and direction. Good. Then what about scalar? Scalar means it give only the magnitude. The direction will not be mentioned here. So these two things we are using in kinematics in various places. Higher classes பற்றி நிறையவே நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க. ஸோ இதை நல்லாவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா it will be very very useful in your future. Okay, so vector அப்படின்னா we will see example. ஸோ இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் என்னன்றதை பார்த்துக்குங்க. ஸோ வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஹவு டு எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்றத நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ வெக்டர் மீன்ஸ் it will give both the direction and magnitude. Scalar, it will give only the magnitude. Okay, now we'll see the definition of scalar and vector with examples. First, scalar. Scalar is nothing but a property which is giving only the magnitude. In physics, a number of quantities can be described by scalars. இதில் நம்ம டைரக்ஷனை கொடுக்க முடியாது, மேக்னிடியூடை மட்டும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்கேலார். குட். தென் எக்ஸாம்பிள்: டிஸ்டன்ஸ், மாஸ், டெம்பரேச்சர், ஸ்பீட் அண்ட் எனர்ஜி. we are taking any one example. For example, mass. கடைக்கு போயிட்டு ஒரு 5 kg சுகர் வாங்கிட்டு வர சொல்கிறோம். So what is the quantity here? How much sugar we want to buy? 5 kg. Okay, so here we are writing, so we are buying 5 kg of sugar. And now you see in this 5 it is magnitude. Okay, so magnitude is nothing but a quantity or length. We are using that. இதில் 5 kg is unit, அது separate thing. So what is unit என்றதெல்லாம் நம்ம நல்லாவே படிச்சிட்டோம், ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் நல்லாவே கிளியர் ஆகிட்டோம். ஸோ இதில் 5ன்றது மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. இந்த 5ன்றது it is only the value, there is no direction for this. This is called as scalar. Or temperature. So say the body temperature of some person is 38 degrees Celsius. Okay, 38 degrees Celsius. And now you see Celsius under the unit, 38 under its magnitude, that is the value. இந்த 38க்கு நம்ம இந்த டைரக்ஷனில் தான் போகும், இப்படி தான் போகணும்லாம் நம்ம சொல்லவே முடியாது. It is also example for scalar. Okay, and next definition is vector. It is a quantity that described by, so last one is described only the magnitude. This quantity is describing both the magnitude and direction. It is
explaining both the magnitude and direction. This vector is we can represent with a diagram. That vector diagram representation is what it's shown on figure 2.10. It is the representation of vector. Here we'll use straight line with the arrow mark. This is the representation of vector. Have you understood, children? Vector means it is a quantity which is described by both the magnitude and direction. This is called as vector, and this vector can be explained. It will be represented by the figure straight line with the arrow mark. This is a representation for vector. So like the representation, we are not using in scalar. And example for vector: force, velocity, displacement, position vector, acceleration, linear momentum, and angular momentum. So these examples are given for vector. Now we'll see the explanation for how to apply this vector using this example. We'll take a new example. For example, linear momentum. You all know about this linear momentum. You studied in 10th standard. So what formula we are using for linear momentum? The formula for linear momentum is P is equal to m into v. Did you remember? Momentum is nothing but what? Product of mass and velocity. So that we are using here. See, P represent momentum, m mass, v stands here velocity. So velocity means we can say the direction. In the direction of poche, ibdida move achu appadina we can say with the direction. There is also magnitude also. Velocity magnitude is சொல்ல. For example, mass அப்படின்னா நம்ம ஸ்கேலாரில் பார்த்தோம் 5 kg na it is representing the scalar. Velocity we can write, for example, 2 ms per minus 1. So here 2 is magnitude, ms per minus 1 is unit, and this velocity having some direction. We can, but speed does not have any direction. Speed வந்து scalar. Velocity அப்படின்றப்ப நம்ம direction வச்சு mention பண்ணலாம். So here mass is scalar, velocity is vector. We are representing like this. So vector, we can write v vector. So this is vector. Then we can write momentum is also vector. And this is the example. Like that we can give explanation for force, velocity, displacement, etc. etc. Okay, this is about velocity. This is about vector. Okay, children, now you mark question answer. Scalar from here to here. Right question, define scalar with example. Okay, and vector you can mark the answer from here up to direction. Then you write this example. At least 2 examples are enough. Right question, define vector. Have understood, children? Scalar means only magnitude will be there. Vector means both the magnitude with the direction. Direction mention பண்ணி magnitude வந்துச்சுன்னா what is that? Vector. ரெண்டு quantity தான். We are going to discuss. Sorry, clear? Yes, good. So after this vector, we'll see how to show the magnitude of vector. When we are using various things to explain about vector, the length will be taken as the magnitude. Okay, it is always positive quantity. There is no negative in this. It is always what? Positive quantity. Sometimes the magnitude of the vector is also called as norm of the vector. So we can call the magnitude of the vector is also called as what? Norm of the vector. For a vector, a vector, the magnitude or norm is denoted by mod a vector. This is mod a vector, or simply we can write a. Suppose நம்ம r vector use பண்ணோம்னா, this is r, then vector, this symbol for vector, headக்கு மேல நம்ம போடுவோம் r vector. So இந்த r vector எப்படி நம்ம represent பண்ணலாம்னா, norm is we can write as r vector mod r vector, or we can write as r. These two mod போட்டோம்னா the vector cancel ஆயிரும், and these two are same. Okay, for example, one more example we can write v vector. சரியா, velocity 20 ms per minus 1 எடுத்துட்டோம்னா இதோட magnitude பார்த்தோம்னா we can write as 20.
Okay, and this vector is always represented in the positive way. It's always represented what? Along the positive. So there is no negative quantity in this vector. Next is 2.3.2, different types of vectors. Different types of vectors. This one important 3-mark question. Okay, it explains very clearly about different types of vector. We'll see what are the different types of vector, why it is called so அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். First type is equal vectors. So what is vector? Vector அப்படின்னா டைரக்ஷனும் இருக்கும் மேக்னிடியூடும் இருக்கும் அப்படின்றது that is called as vector. First one is equal vector. So for this, to explain this, we need two vector, at least two vector. Two vectors, a vector and b vector, is given in figure 2.12. Said to be equal. எதெல்லாம் equalனா magnitude is equal and also it having the same direction. This is called as equal vector. Okay, so magnitude is equal and its direction is same direction, means this is called as equal vector. Okay, it is given in figure 2.12. Next, the collinear vectors. The collinear vectors, those which act along the same line, the angle may be between 0 degree or 180 degree. Same line la irukum, same line la act ஆயிட்டு இருக்கும். Angle difference 0ஆவும் இருக்கலாம் இல்ல 180ஆவும் இருக்கலாம். அதுல first division is parallel vectors. If two vectors a vector and b vector act in the same direction, along the same line, or we can say it is acting like a parallel lines, then the angle between them is 0 degree. For example, we can draw, this is one vector, another one vector, say this is a vector, this is b vector, and these two are acting in the same line or parallel. The resultant எடுத்துட்டோம்னா it will be acting along the same line, ரெண்டுமே same line act ஆயிட்டுச்சுன்னா this angle between these two is 0 degree. This is parallel vectors. It is given in this diagram, geometric representation of parallel vectors. So the angle is what? Is acting the same direction, then we can take the angle as 0 degree here. Next is anti-parallel vectors. These anti-parallel vectors we can explain here. The two vectors are acting. These two vectors are acting in opposite direction. Maybe it having the equal magnitude or different magnitude. These two are acting in opposite direction. For example, figure 2.14, a vector and b vector பாருங்க. A vector acting from left to right direction, b vector acting right to left direction. Now, when we are matching that, the resultant, when we are adding in this third figure, it gives the angle out of 180 degree. It gives the angle out of 180 degree. It represents here, it represents anti-parallel vectors. This is called as anti-parallel vectors. And next, second type is unit vector. In the unit vector, நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. 11th நிறைய பிளேஸ்லையும் even we are going to use in 12th standard too. 12th ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் நிறைய பிளேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அங்கே போயிட்டு கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்க வேணாம், இப்போவே இதை நல்லா தரவு பண்ணி வச்சுங்க. ஓகே, வாட் இஸ் யூனிட் வெக்டர்? A vector divided by its own magnitude. The vector is divided by its own magnitude is called as unit vector. ஒரு வெக்டர் கொடுத்துருக்கான், அந்த வேல்யூலேயே அதை நம்ம டிவைட் பண்ணுறோன்னா, அந்த மேக்னிடியூடில் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோன்னா, that is called as unit vector. It is denoted by a hat, or we can write it a cap. It is magnitude equal to unity or 1. Unity means that is nothing but 1. இது நம்ம lower classலேயே பார்த்துருப்போம். It is nothing but what? Unity or 1. So that we can explain with the formula. A cap is equal to, here that formula is given, a cap is equal to a vector divided by a. A vector divided by a, we can write cross multiplication, a vector மட்டும் வச்சுக்கிட்டு a நம்ம லெஃப்ட்ல அனுப்பிட்டோம்னா a vector is equal to a into a cap. We can say the unit vector specifies only the direction of vector quantity.
It specifies what? Only the direction of vector quantity. So unit means that is 1. So எப்படி யூனிட் வெக்டர் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம்? எந்த வேல்யூட எந்த வெக்டர் வேல்யூ கொடுத்துருக்கானோ that vector will be divided by its own magnitude. எந்த வெக்டர் கொடுத்துருக்கானோ அந்த வெக்டர் எதால் டிவைட் ஆயிருக்கு? By its own magnitude. This is called as unit vector. Unit vector is represented by the term symbol a cap. A cap is equal to a vector divided by a. அதை கிராஸ் பண்ணி நம்ம a vector is equal to a capனு எழுதியிருக்கோம். ஓகே, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதனால் செகண்ட் டைம் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, யூ ஸ்டடி வித் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், டோன்ட் மக் அப் த ஆன்சர். சரியா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட் இயர் நிறைய டெரிவேஷனில் 5 மார்க்ஸ்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். ஓகே, அப்போ கேட்கும்போது மறந்துருச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது. ஹேவ் டு கீப் இன் யுவர் மைண்ட். நெக்ஸ்ட் ஆர்த்தோகனல் யூனிட் வெக்டர்ஸ். These orthogonal unit vectors, in the point number 3 ரொம்ப important. It is based on Cartesian coordinate. இது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு? It is based on Cartesian coordinate. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா 3 யூனிட் வெக்டர் டேர்ம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். I cap, J cap and K cap. ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ 3 யூனிட் வெக்டர்ஸ் டேர்ம்ஸ் I cap, J cap and K cap. This I cap, ஸோ கார்டீசியன் கோஆர்டினேட்டுக்கு திரும்பவும் போங்க. கார்டீசியன் கோஆர்டினேட்டில் நம்ம ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் கொடுத்துருப்போமா? 3 ஆக்சிஸ் இருக்குமா? கிராஃப் மாதிரி XY இருக்கும், தென் ஒன் மோர் Z இருக்கும். XY கிராஃபில் இருக்க மாதிரி போகணுன்றது இல்லை. we can use anywhere, we can take X anywhere. எடுத்துட்டாலும் XYZ should be in a anti-clockwise direction. Do you remember, children? Yes. Along the x-axis, when we are representing along the x-axis means that unit vector will be taken as I cap. Along the y-axis means we'll take as J cap. Z direction, Z vector direction அப்படின்னா will be taken as K cap. That is given here. Have you understood, children? So all the 3 unit vectors are acting having the difference of angle 90 degree, and this I cap, J cap and K cap are example for orthogonal vectors. 2 vectors perpendicular to each other are called as orthogonal vectors. Okay, so that is explained very clearly in this figure 2.15. 2.15 explain பண்ணிருக்கா? So here there is a x, we are using y, and this is z. So when we are representing along the x-axis அப்படின்றப்போ we can take the unit vector as I cap. Along the y-axis we can match with that J cap, and along the z direction K cap will be taken here. Okay, the midpoint of this Cartesian axis is taken as O. இந்த Cartesian coordinate பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே படிச்சிட்டோம். It is used to give frame of reference, to refer பண்ணுறதுக்கு இது most இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. Okay, and when we are using the unit vectors, we can use the Cartesian coordinate like this. Then we can refer with I cap, J cap and K cap. இந்த மாதிரி ரெஃபர் பண்ணிட்டோன்னா it will be more easily we can understand the concepts. நம்ம எதை சொல்ல வரோமோ, எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோமோ, with the help of this we can understand that very easily. எந்த டைரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்றத we can understand that. Okay, this is most important. இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்டும் லாஸ்ட் அப்ளிகேஷனும் லாஸ்ட் டைப்பும் we will use in many places. Okay, 11th சரி 12th சரி நிறைய டெரிவேஷனில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ சில்ட்ரன் இதையும் நல்லா தரவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Okay, and now you mark question answer, and already you marked two mark, and this one is 5 mark question, important 5 mark question from here. Equal vectors la ஆரம்பிச்சு up to this. Okay, with the figure 2.15 இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் question, explain about different types of vectors. Explain about different types of vectors with neat diagram. This is the question. Okay, இந்த கொஷினை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புக்கில். ஸோ நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஐ ஹோப் எல்லோரும் கையில் டெக்ஸ்ட் புக்கும் பென்சிலும் ரெடியாக வச்சுருப்பேன் நினைக்கிறேன். அண்ட் ஒரு நோட்டும் வச்சுக்கோ. தென் இந்த
கொஷினை யூ ரைட் இன் புக் இட் செல்ஃப், பென்சில் எழுதிக்கணும். ஏ டு த டாபிக் 2.3.2 கொடுத்துருக்க திக், இந்த திக் டாபிக் பக்கத்தில் எழுதிக்க எக்ஸ்பிளைன் அபவுட், தென் ரிமைனிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் வித் நீட் டயக்ராம்ன்றதை ஆட் பண்ணிடு. ஓகே, அண்டு வித் திஸ் ஆன்சர் வில் ஸ்டாப் டுடேஸ் கிளாஸ். இன்றைக்கி ஹோம் ஒர்க்காக இந்த 2.3.2 டாபிக் இருக்குல்லப்பா, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெக்டார்ஸ். இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெக்டர்ஸை ஹோம் ஒர்க் கொஷின் எடுத்துக்கங்க. ஸோ நல்லா ஃபுல்லாக தரவு பண்ணிவிட்டு ரைட் இன் யுவர் ஹோம் ஒர்க் பார்ட், தென் டேக் ஃபோட்டோ காப்பி, தென் சென்ட் டு மீ as image to my personal WhatsApp number. Thank you, children.